it was a fantastic day. I think today was a day full of surprises. அங்க வந்து ஜோசப் விஜய் எனும் நான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாங்க. இங்க வந்து நம்ம சிஎஸ்கே பசங்க ஒரு ரேஞ்சா பாடினாங்க. ஏமண்டி ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿಯಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ அப்படின்னு ஆர்சிபி அந்த பக்கம் கலக்குறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து சிஎஸ்கே ஸ்லாஷ் ஆர்சிபி பொலம்பல்ஸ் வித் ஸ்வேதன் நான் சொல்றேன். பின்னாடி ரெட் வச்சிருக்கேன், அது ஆர்சிபிக்கு. ஸ்வேதன் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு, சிஎஸ்கே ரெப்ரசன்டேஷன். சூப்பர் சண்டே மச்சான். இன்னைக்கு வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் மென்ட் டு பி broken வாங்க. டிஎம்கே வந்து திராவிடியமே ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பிரேக் பண்ணாங்க. சிஎஸ்கே வந்து 180 பிளஸ் ஆஃப்டர் 8 இயர்ஸ். அது மாதிரி நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இன்னைக்கு பிரேக் பண்ணது பார்த்தோம். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சண்டேவில் உட்காந்துட்டு ஒரு தொன்ன பிரியாணி ஆர்சிபிக்காகவும் ஒரு ஆம்பூர் பிரியாணி நம்ம சிஎஸ்கேக்காகவும் சேர்ந்து ரெண்டு கையிலையும் எடுத்து சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு. அப்படியே மனசு வந்து நிறைஞ்சு போச்சு. ஆக்சுவலாக 53rd 54th மேட்ச் ஒரு நாள்ல ரெண்டு மேட்சும் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அமைஞ்சது இன்னைக்கு தான். ஃபண்டாஸ்டிக் மேட்சஸ். பைசா வசூல் சண்டே. ஹவு டிட் யூ என்ஜாய் சண்டே? As a cricket match, it was the RCB game for the fight that both the teams gave, and the unbelievable batting of Josh Inglis and Urvil Patel in the first game, the fireworks. So I think we had a total full complete meal mari irundhathu enakku. We had good aspects of good bowling from Bhuvneshwar Kumar, unbelievable hitting from Urvil Patel, some unorthodox but very effective batting from Josh Inglis, and some stupid mistakes by some of the fielders, catches, drops. Unbelievable day of cricket overall. One result went in my favor, Chennai Super Kings. The other result did not, um, because Chennai will find themselves in some sort of a tangle with RCB winning this one. It's going to become more and more difficult for Chennai to get that fourth spot, in case they make any mistakes. டோன்ட் வரி, வி ஹேவ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் வித் அஸ். நாளைக்கு அவங்க தோத்தாங்கன்னா சென்னைக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஹைவே போட்ட மாதிரி இருக்கும். பட் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்வியஸ்லி சிஎஸ்கே அண்ட் ஆர்சிபி எலிமினேட் போத் எம்ஐ அண்ட் எல்எஸ்ஜி டுடே. ஸோ ஆல்ரெடி 10 டீம் ரொம்ப நாளாக சண்டை போட்டிருந்தாங்க. இன்னைக்கு 2 டீம் பூடு தரல. ஸோ இன்னும் 8 டீம் தான். ஸோ நாளைக்கு இன்னும் 2 டீம் அந்த மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலிமினேட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பாதை இருக்கு. ஆக்சுவலி இட் வாஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் வின். நீ சொன்ன மாதிரி there could have been something which CSK could have done better, but we'll come to that. பட் என்ன மச்சான், நான் வந்து ஒரு 4 நாளுக்கு முன்னாடி வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் ட்ரெயின் சத்ரபதி சிவாஜி டெர்மினல்ஸே ரவானா ஹோகை அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் ஏதோ கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ் ட்ரெயின் போகும் பார்த்தா பக்கத்தில் பாண்ட்ரால நின்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லா மேட்சும் அதை obviously there's something going on with Mumbai Indians. We'll quickly start off with that before we go to CSK match. Mumbai Indians again sky failure. Hardik Pandya எங்க இருக்கான்னு தெரியல. I think அவருக்கு இன்ஜரின்றாங்க. But lot of confusions, commotions. I just want to talk about Raj Baba கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம். But நிறைய issues. 164 was not even, 10-15 run short நம்ம சொன்னோம். Overall கண்ணாபின்னான் கன்ஃபியூஷன். என்ன ஆச்சு மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமுக்கு? கோச் வந்து பயங்கரமா புலம்புறான், அந்த பக்கம் வந்து கத்துறான். ஒரு மாதிரி எதுவுமே சரியா படல மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் இன்னைக்கும். ஒன்ஸ் அகைன் அவங்களோட பிரைமரி பிளேயர்ஸ் கிளிக் ஆகல. அது ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம். பீப்புள் லைக் சூரியகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா ஹஸ் பீன் அ ஃபெயிலியர். அந்த ஒரு கேம் கிரேட் நாக் ஆஃப் 100 against GT, giving them some sparks and hope. பட் அதை தவிர பெருசா அவங்க ரெண்டு பேருமே எதுவும் அடிக்கல. ரோஹித் சர்மா ஹஸ் பீன் ஆன் அண்ட் ஆஃப், இன்ஜர்ட். He didn't play some games, he played some extraordinary games. இன்னைக்கு தேவையான டைம்ல ரிக்கில்டன் couldn't. He's been a consistent performer. And Hardik Pandya's captaincy, they saw issues. And the injury la chumma poi injury மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. If he was injured, he could have still been in the camp. He could have still been with the contingent. It's not like, it's not Dhoni like இது வேற ரீசன்னால மொத்தமா அனுப்பிச்சு விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். You saw them being very comfortable on the field in the previous game. They won brilliantly. இன்னைக்கும் வந்து though they didn't bat well, they put probably 25 runs short on that surface. They fought really well. They almost had the game, in the last, on the Bhuvneshwar Kumar 6 adiklana, they would still won the game. That was an unbelievable shot that he hit. Of course, Krunal Pandya played a blinder. They came back very well. Even the team looks a lot better, though things didn't go well.
And 10 டீம் வந்ததுல இருந்தே வந்து it becomes very difficult when you're lower on the table midway. If you are like 8, 9 and 10, it becomes extremely difficult to catch up. இந்த 8 டீம் இருக்கும்போது அந்த 4 ஸ்பாட் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி வந்து வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சென்னை வந்திருக்காங்க, மும்பை வந்திருக்காங்க முன்னாடி. அந்த 10 டீம் இருக்கும்போது நீ 7, 8 டன் இருக்கும்போது மேல வருதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். இட் வாஸ் இன்எவிட்டபிள். இவங்க எல்லா கேமும் வின் பண்ணியிருந்தா கூட நெட் ரன் ரேட்ல எங்கேயாவது மாட்டியிருப்பாங்கன்றது தான் எனக்கு ஒரு இது. பட் inevitable has actually happened for Mumbai Indians and LSG today. Yeah, I think the rest of the matches with, especially with Mumbai, LSG and Delhi opponents க்கு கொஞ்சம் actually relaxed-ஆ இருக்க போகுது. That's another big advantage of teams playing MI, because now they're going to explore and give chances to youngsters. Maybe rest Bumrah, maybe rest Sky. We never know. Just want to bench strength. ஆனா மோஸ்ட்லி ஆடிட்டாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் எல்லாரையும். 22 Sky, பிளேயர்ஸ் தான் ஆடிட்டானுங்க. Sky has been resting on the field anyway, so Yeah. அவனுக்கு திருப்பி வெளியில வேற ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பும்ரா yes definitely, but Sky வந்து been a total failure and no words to explain. Yeah, I think திருப்பியும் நான் சொன்ன மாரி ஆர்சிபி கொஞ்சம் மாட்டின்டாங்க இந்த விக்கெட்ல. ஐ ரியலி தாட் அந்த ஒரு 6 போலனா, ஆர்சிபி மாட்டின்ருப்பாங்கன்னு, பிகாஸ் வி ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் டெல்லிங் தட் அவர் ஒரு நல்ல பேட்டிங் ட்ராக்ல ஆப்வியஸ்லி கேப்டனே வந்து முன்னாடி சொல்ட்டான். இந்த மாரி தட் வி ஆர் கோயிங் டு ஜஸ்ட் டேஷ் அண்ட் கோ. எல்லா மேட்சும் அடிக்க தான் போறோம். வி நாட் கோயிங் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு த பவுலர்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ இன்னைக்கும் மாட்டின்டாங்க. ஆக்சுவலா அகைன் ஆல் த டாப் ஆர்டர் அண்ட் த மிடில் ஆர்டர் ஃபெயில்ட். Luckily, நீ சொன்ன மாரி Krunal Pandya was the only one who was able to stick around and give some momentum. As always, Jitesh Sharma failure, Tim David failure, Rangach, Virat Kohli failure, David Padikkar failure, all because of a lot of things. கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆயிட்டு வர பாலோ, plus ரஜத் படிச்சர் எல்லா பாலும் அடிக்கிறாங்க. Obviously, that's what their game plan is. மாட்டியிருப்பாங்க. நான் சொன்ன கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பால்ல மிஸ் ஆயிடுத்து. நம்ம சொன்ன அந்த ஒரு பாயிண்ட். பட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் Yep. மச்சான். அந்த புவியோட லாஸ்ட் ஓவர், ஐ மீன் லாஸ்ட் 6 வந்து அங்க தான் அவனுக்கு மேன் ஆஃப் த மேட்ச். எனக்கு நானே குடுத்துருப்பேன். மச்சி நீ எடுத்துக்கோன்னு. கவர்ஸ் மேல 6 எல்லாம் வேற லெவல். ஃபண்டாஸ்டிக் Yeah, புவி. the importance of this particular six is very high. ஏன்னா இந்த சிக்ஸ் அடிக்காம அவங்க ஒருவேளை தோத்து போயிருந்தாங்க அப்படின்னா RCB would have had a lot of issues to deal with, because they would have been in sorry, ஒரே நிமிஷம். They would have actually been in the same number of points as Chennai Super Kings, and அவங்களோட ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். குவாலிஃபிகேஷனுக்கே அவங்க கொஞ்சம் டவுட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கும். So given the fact that they hit that six and won the game, they will now be more positive. I think they will probably win a couple of more games and finish in the top two. Yep, அந்த ஒரு நல்ல மொமெண்டம் absolutely. வரும். அது ஐ திங்க் வாய்ப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அகைன் ஓல்டு வைன் இன் நியூ பாட்டில் மாதிரி புவி பாட்டிலும் எவ்ரி மேட்ச் இஸ் டூயிங் சம்திங் மேஜிக்கல். அந்த 4 விக்கெட்டே வந்து ஒரு ஒரு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் எஃபர்ட்னு பார்த்தா அந்த 6ம் அடிச்சுட்டு கலக்கிட்டான். புவனேஸ்வர், ஹேட்ஸ் ஆஃப் மச்சான். ஐயோ, உனக்கு வந்து ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டேஸ் ஆஃப் யர் லைஃப் ஆஸ் அ பிளேயர் இன் ஐபிஎல் அண்ட் எனி T20 ஃபார்மேட். ஐ மீன், நீங்கலாம் வந்து ஐ திங்க் நாங்க உன்ன பார்த்தாலே மரியாதை தான் தோணுது. புவனேஸ்வர பார்த்தாலே எனக்கு என்னதான் இதுவா இருந்தாலும் திட்ட தோணல. ஏன்னா அவன் அவ்வளோ சமத்தா பவுலிங் போடுறான். அவ்வளோ நல்லா போடுறான். அதான் யார்கர் வேணும்னா பும்ராவை கூப்பிடலாம். ஸ்விங் வேணும்னா ஷாமியை கூப்பிடலாம். ஷார்ட் பால் வேணும்னா பிரின்ஸ் யாதவ் கூப்பிடலாம். ஆனா எல்லாம் போடணும்னா ஒரே ஒரு ஆளை தான் கூப்பிட முடியும். இப்போ புவி அந்த மாதிரி ஒரு bowling போட்டுன்னு இருக்கான். Yeah. அஸ்ட்ரானமிக்கல்டா மச்சான். பா. Yeah, beautiful bowling. Old wine in a new bottle லாம் கிடையாது. அவன் இன்னும் நியூவா தான் இருக்கான். He looks very young, fit, and he plays a unbelievable calm guy, and plays under pressure. So what a person to have in a team. Hats ஃபண்டாஸ்டிக், off. ஃபண்டாஸ்டிக். ஆக்சுவலா அகைன் சேஸ் பண்ணும்போது தே காட் இட் அண்டர். எனக்கு திருப்பி அந்த பும்ராவோட 19th ஓவர்லாம் வந்து வேற லெவல் bowling. பும்ரா வந்து ஈவன் தோ ஹி டிட்ன்ட் டேக் விக்கெட் 4 overs 20, அண்ட் அவன் வந்து அந்த 19th ஓவர் 2 ரன் கொடுத்தான். ராஜ் பாவா, we were speaking about it. அவனுக்கு ஆக்சுவலா ஆப்போசிட்டா கூட பண்ணிருக்கலாம். the way uh, the way Romare Shepherd was playing, and obviously Rasik Shalam, lot of guys were saying Gazamfar கொடுத்திருக்கலாம். Lot of debates on that. I think we should, என்ன பொறுத்த வரைக்கும், we should not be too harsh on Raj Baba, to be frank. அவன் நிறைய நெட்ஸ்ல போட்டிருக்கான்னு சூரியகுமார் யாதவே சொன்னா. He has done a lot of practice இந்த மாதிரி போட்டு.
ஐ நோ ஒரு ஒரு யங்ஸ்டர் ஒரு நல்லா போட்டான். ஆக்சுவலா எனக்கு 6 பாலும் நல்லா போட்டான். எக்ஸெப்ட் ஃபார் த நோ பால். அண்ட் இது அது அது நோ பால் கூட போடாம இருந்தா கூட ஐ வுட் ஹவ் பீன் மோர் தென் ஹாப்பி. பட் he had a lot of variations. I mean, to be frank, I really thought he would pull this off. They were line of three. Yeah, I mean, Unfortunate. at the beginning of the over, what 14 or 15 runs to win, with not a frontline bowler bowling the last over and a big hitter in Romare Shepherd at the crease. I think the match was very much in favor of RCB. RCB. Angirnd, what he did was unbelievable. Yes, and the no ball portala, it happens under pressure. You want to give that extra effort. You're focusing on that wide line. You want to bowl there. And the focus, you lost a little bit. Overstep. These things happen. Not a problem. He still did well. He got the wicket, and then he brought it down to 9 of 3 balls. 9 of 3 balls with the Bhuvneshwar Kumar at strike, and you have another tailender on the other side. You win the game. It is just that extraordinary shot. அந்த பால் கூட எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. He Correct. bowled well outside the off stump. கொஞ்சம் லெங்த் இன்னும் ஃபுல்லா போயிருந்ததுன்னா you wouldn't have been able to hit it like a Yorker length. கரெக்டா அது ஒரு மாதிரி ஸ்லாட் குட் லெங்க்ல வந்தது. And Bhuvneshwar Kumar is very strong in that area. How many times is he going to clear that boundary with a fielder positioned for that? It's not going to happen. So it was just destined. எனக்கு தெரிஞ்சு I felt that it was destined for RCB to win with that Namandir and Tilak Verma incident. Yep. அந்த கேட்சை பிடிச்சிட்டு தூக்கி போட்டுட்டு இவன் திலக் வர்மா சிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபீல்டர் தட் இன்சிடென்ட். அந்த இன்சிடென்ட் பார்த்தப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது சரி ஓகே இது இருந்து கொஞ்சம் த மாரியாத்தா இஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஆர்சிபின்றது தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே சுத்தி ஒரு மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லா கொண்டு வந்தாங்க கேமை. நத்திங் அகேன்ஸ்ட் ராஜ் பப்பர். I think for a guy who's inexperienced, he did exceptionally well actually. Very, very true. And actually, I was surprised that somebody like Rickleton, didn't understand the game intensity. Obviously, it's a no-brainer. I'm sure Shahar should have done it so many times. You would have done it so many times. I would have done it so many times. When you are in the last over, when people are running, take off one of your gloves. At least whatever you say, throwing arm is right or left or. எடுத்துட்டு அவன் 2 வாட்டி மிஸ் பண்ணான். ஆக்சுவலா ரொமாரோ ஷெப்பர்ட் முன்னாடி ரன் அவுட் பண்ணிருக்கலாம். அண்ட் செகண்ட் டைம் ஆல்சோ பண்ணவே முடியாது. As cricketers, we would know that with keeping low is very, very, very difficult to throw, and it will not go the same velocity that you are throwing underarm la. அந்த கிளவ் எடுத்துட்டு த்ரோ அடிக்கணும் அண்டராமோ இல்ல ஓவராமோ லாஸ்ட் ஓவர்ல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது பை கண்டிப்பா ஷெப்பர்ட் ஓட போறான் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியுறப்போ ஷெப்பர்ட் ஆக்சுவலி ப்ராப்ளி டிடன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் ஸ்ட்ரைக். He hit the ball hard and then he just ran in the josh. And then he would probably thought ஐயோ ஓட்டமேனு. அப்ப வந்து நான் நீ யாரா இருந்தாலும் சரி அது ஆக்சுவலா கிளவ் எடுத்துட்டு நிக்கணுங்கிறது வந்து இப்போ விக்கெட் கீப்பர்ஸோட எல்கேஜி புக்லயே இருக்கு. அதை பண்ணாம இருக்கிறது வந்து and then he missed the ball. அது வந்து அங்கேயே ரன் அவுட். அதை பண்ணியிருந்தானா இட் would have been great. லாஸ்ட் பால் கூட சி லக் வெண்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஆர்சிபி. அந்த பால் அடிச்சது அவன் கையில படலைன்னா இட் would have probably been one and a potential run out trying to get the second. Right, because it would have gone faster to the field, or it could have probably gone between long on and long off. I can't say for sure, but ஒரு சான்ஸா இருந்திருக்கும். அதுவும் கையில பட்டு ஸ்லோ ஆயிட்டு it didn't give them enough time to collect the ball and return it for a run out on the second run. It just was certain things going very much in favor of RCB towards the end. They were destined for Namadri. Anyways, fantastic. We give it to RCB going back to their favorite spot, which is number one. I know there's a lot of Punjab Kings fans and others who are eager now, to win tomorrow. ஒரு backfire ஆயிடுச்சுன்னா, that's going to be even difficult, for other teams to come. Who are they playing tomorrow? DC, our Hemang Badani boy. Okay. Hopefully, again, ஒரு வாட்டி DC support பண்ணுவோம். Coming to CSK, thank you. I mean, again, great match. RCB versus, I think it was probably one of the best matches that I've seen this whole season. Romba nalla, like you said, I mean, the ground Raipur was super friendly for both batters and bowlers. It was not one-sided like book cricket that we are watching these days. So hats off to Raipur curators. இதே மாதிரி 2-3 ground வச்சுக்கோங்க, so that ஒரு fans நல்ல cricket பார்க்க முடியும். But சென்னை 12 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டோம். And obviously, சூப்பர் சண்டே வேற லெவல்ல பண்ணோம். ஃபார் சேஞ்ச் நம்ம எப்பவுமே சஞ்சு சாம்சன் வந்து பேட்டிங்
ஆடி 100 100 அடிச்சு பிஓடிஎம் வாங்குவான். நான் வந்து ஃபார் சேஞ்ச் சஞ்சு சாம்சன் தான் எனக்கு பிஓடிஎம் குடுத்தேன். ஏன்னா, அப்ப அவுட் ஆனது வந்து இட் வாஸ் என்ன சொல்றது? இட் வாஸ் ஒரு 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 கரெக்ட்டான ரெவலேஷன். டைம்ல அவுட் ஆனேன். ரெவலேஷன் ஒரே கரெக்ட்டான டைம்ல அவுட் ஆன மாரி இருந்தது. தலைவர் வந்து வந்துட்டு ஊர்வில் பெட்டல் நான் ஆக்சுவலா ஊர்வில் பெட்டலுக்கு நானே ஒரு பேர் குடுத்துட்டேன் இப்போ. பாஷா பாய்ன்னு ஒரு பேர் குடுத்துருக்கேன். ஏன்னா ஏன்னா ஆ என் பேர் என்ன தெரியும்ல? பாஷாடா பாஷா. அந்த மாரி வந்து நான் வந்து என் பேர குறிச்சு வச்சுக்கோங்கடான்ற மாரி ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடுனா, அப்பா! 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 பார்க்க முடியல இன்னிங்ஸ் அந்த இன்னிங்ஸ் அன்பிலீவபிள். அப்ப வந்து நான் ஊர்வில் பட்டேலுக்கு வந்து ஊர்வில் பாரு 6 அடிக்கும் திறம பாரு, ஃபாஸ்டஸ்ட் 50 அடிச்சான் பாரு." அந்த மாதிரி வந்து பாட்ஷா பாய் மாரி இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெவலேஷன் ஃபண்டாஸ்டிக் நாக். ஐயோ! என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. கடைசியில பார்க்கும்போது அந்த நாக் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது. பட் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் தாட்ஸ் சிஎஸ்கே மேட்ச் எப்படி என்ஜாய் பண்ண? Yeah, I think they did very well. English, I mean, I don't think CSK bowled bad and all that. ஏன்னா ஐ திங்க் தே ஷுட் ஹவ் போல்ட். நம்ம நேற்றுக்கே இதை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன். த பால் இஸ் கோன் டு சீம் அரவுண்ட். மழை இருந்தது, தண்ணி இருந்தது, கொஞ்சம் வெட்னஸ் இருந்தது. டாஸ் வின் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் போலிங் எடுக்கணும். டாஸ் வின் பண்ணால் எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போலிங் எடுக்கணுன்றது ஒன்று இருக்கு. அந்த கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணா யூ ஜஸ்ட் சா வாட் ஜிடி டிட் அகேன்ஸ்ட் யூ. Siraj and this guy came and took the top off the equation from Chennai Super Kings. It was a no-brainer that they should have opened with two seamers today. Yes, Akhil Hussain was always going to be in the game, but it didn't click. On the first over, போட்டிருக்கூட seamers தான் போட்டிருக்கணும். But I think it was more than a little bit of bad bowling, yes, here and there, but more than bad bowling, I think it was unbelievable hitting. Correct outside the off stump தான் போடுற length ball. It's seaming around, it's moving, slip வச்சு நீ போடுற. அவன் தேர்ட் மேன்ல சிக்ஸ் அடிக்கிறான் திருப்பி. அவ்வளோ டைம் இருக்கு அவனுக்கு. It just shows that he's an unbelievable talent. And அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகும். ஜெமி ஓவர்டன், வாட் அ ஸ்பெல். இட்ஸ் ஜஸ்ட் குவிக். பியூட்டிஃபுல்லா போட்டான். ரிஷப் பந்த்லாம் டைமே இல்லை. He got the wicket of English at the right time. So I think Chennai Super Kings கொஞ்சம் தடுமாறி ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட எல்எஸ்ஜியோட ஹெல்ப்போட சேர்ந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட போலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் மிடில் ஓவர்லையும் கரெக்டா கம்பைன் ஆகி வந்ததுனால they restricted them to 203. And Urvil took the breath away, man. He's somebody. Watch out all teams. I'm pretty sure they'll start planning to handle him. I do believe that they will now start bowling outside the off stump, wide outside the off stump, because on the range on the side தான் இருக்கு. He has to still show that he can hit on the other side, on the off side as well. But having said all that, what an innings. Great batting by Urvil Patel. அது இல்லைன்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் இல்லை, இன்னைக்கு அது இல்லைன்னா தோத்துருப்போம். அப்சல்யூட்லி. ஆன் த ஹைண்ட்சைட் பார்த்தா இப்ப அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இன்னிங்ஸ்ன்னு தெரியுது. அண்ட் அப்பேரன்ட்லி ஐ திங்க் தே ஆல்சோ லேர்ன்ட் இட் ரைட் ஆஃப்டர் the first few overs, and I was so surprised how Digvesh Rathi was bowling to him. எல்லா ஸ்லாட்ல போட்டு கொடுத்தான். And again, I think when Prince came back in the second spell, I think அவனுக்கு அது புரிஞ்சு போச்சு. இவனுக்கு வந்து ஸ்லாட்ல போட்டா செம்ம அடி அடிக்கிறான். ஸோ ஷார்ட்டா போடலாம் அப்படின்னு he actually started bowling short. அடிக்க முடியல அவனால. ஸோ ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் டீம்ஸ் would have seen this. ஆப்வியஸ்லி Yes. பேட் கமின்ஸ்லாம் இப்போ வந்தான்னா நல்லா ஷார்ட்டா போட்டு ஏத்துவான்னு நினைக்கிறேன். இவனுக்கு ஸ்லாட் பால் போடாதீங்கடான்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு செமையா போட்டு கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலா 2 ஓவர். ஆப்வியஸ்லி we were at 47 for 1 in 4 overs. And it was a very, very normal power play. And then at the end of 6 overs, we were 97. So he scored 25, 25, 225 runs overs, and that actually turned the tables for us. One of the Yeah. superb அந்த 2 ஓவர் வந்து வேற லெவல்ல ஆடினா. Yeah, I think it was the second highest power play score for CSK ever. Munadi, I think they scored 100 plus runs in the chase against Kings 11 in 2010 or 12. Suresh and Adipon 25 balls, 85 Adipon. And the knock, Kaprama, breathtaking knock. But I think அவன் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கணும் நினைக்கிறான். எல்லா பாலும் அடிக்கிறான், மாட்டுச்சு. பட் இஸ் ஆல்சோ கோன் டு கிவ் யூ சான்சஸ். கொஞ்சம் லைட்டா ஃபைன் டியூன் பண்ணா போதும். ஐம் நாட் சேயிங் he should mellow down and pick the balls. அப்படிலாம் இல்லை. he should go for it because that's what he is made of. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நாள் பேசணும், அவன் இதுதான் பண்ண போறான். ஒரு கேம் அந்த 24 of 12 பால் அடிச்சு கொடுத்தான், 156 சேஸ் பண்ணும்போது மும்பையோட. அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நாக். அடுத்த மேட்சும் அதே மாதிரி தான், ஒரு 30 ரன் அடிச்சான். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாக் கிரிட்டிக்கலா. இன்னைக்கு வந்து he just took it away. அவன் அடிச்ச அடிக்கு the rest of the chase should have been much more easier. But அதை நம்ம பண்ணல.
Um, but again, happy that eventually they pulled it through. அப்சல்யூட்லி, அப்சல்யூட்லி. ஆ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒரு 5 6 எல்லாம் தொடர்ந்து அடிக்கிறது நம்ம தலைவர் தோனியே ஏதோ மெசேஜ்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காரு. இந்த மாரி யாரும் பண்ணதில்ல. யங்ஸ்டர். பட் அகைன் நல்ல நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸ் உர்வில் பட்டேல். இஃப் திஸ் மேட்ச் ஆக்சுவலி மேக்ஸ் மீ ஹேப்பினா, ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங் அபவுட் பிளேயிங் அனதர் LSG கேம். ஸோ இட் வில் மேக் மீ டபுள்லி ஹாப்பி பிகாஸ் LSG ஐ டோன்ட் திங்க் ஆர் a good team to be frank. So from a team perspective, Gurjapneet was dropped today. எக்ஸ்ட்ரா பேட்டர் ஆடணும்னு பார்த்தாங்க. ஐ திங்க் வீர் ஆர் சர்ஃப்ராஸ்ன்னு தான் யோசிச்சிருப்பாங்க. பட் ஐ திங்க் தே ப்ராப்ளி மேட் அ டிசிஷன் பிஃபோர் வீர் தான் பண்ணணும். ஏன்னா சர்ஃப்ராஸ் மொத்தமாவே சப்ஸ்டியூட் மாரி தான் இருந்தான். வீர் வீர் டக் அவுட்ல இருந்து ஹி வாஸ் பிளானிங் திங்ஸ். பட் வீர எடுக்கணும்னு முதல்லே தெரிஞ்சிருந்தா ஐ திங்க் ஐ வுட் ஹவ் ஹேட் ஹிம் இன் த 11 இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இம்பாக்ட் சப். ஏன்னா வீர் கேன் ஆப்வியஸ்லி கிவ் யூ தட் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா, ஈவன் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா ஓவர். இன்னைக்கு சரியா படல இவனுக்கு ஹக்கீலுக்குன்னா சும்மா ஒரு ஒரு ஓவர் நடுவில் ஒரு வீலுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். கார்த்திக் சர்மாவை வெளில உட்கார வச்சுட்டு திருப்பியும் ஸ்ட்ராட்டஜி தப்புன்னு சொல்ல மாட்டோம், வின் பண்ணிட்டோம். பட் கார்த்திக் ஆனால் சர்மா சிக்ஸ்த் தூபே பவுலர் இன்னைக்கு இருக்கிறப்ப இல்ல. நீ எதுக்கு தூபே இருக்கிறப்ப நீ எவனையுமே வெளியில உட்கார தேவையில்ல. தூபே தான் வெளியே உட்கார வைக்கணும். போன மேட்ச் தான் அதை கரெக்டா பண்ணானுங்க. திருப்பி இந்த மேட்ச் தூபே 11 எடுத்துட்டு வந்துட்டு பிரசாந்த் வீரா இல்ல சர்ஃப்ராஸ் கானான்றது அப்புறமா டிசைட் பண்ணிக்கலான்ட்டு வச்சதெல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் த ரைட் ஐடியா அட் ஆல். கண்டிப்பா வந்து கரெக்ட். தூபே தான் இம்பாக்ட் சப்பா வெளியே வச்சிருக்கணும். ஆம், அப்படி இல்ல தூபே நீ ஆட போற எனக்கு வந்து ஐ திங்க் ஐ ஸ்போக் அபவுட் திஸ் ஒன்ஸ். உனக்கு வந்து யார பேட்டிங் சபா ஒரு ஆல்ரவுண்டரை நீ வெளியில இம்பாக்ட் சபா வச்சேன்னா நீ அவனை ஒரு போலரை முடிச்சுட்டு போலிங்க்கும் கொண்டு வரலாம். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடுறனா 2 விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறம் அவனை பேட்டிங்க்கு கொண்டு வந்து திருப்பி செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல போலிங்கும் போடலாம். அது ஓரளவுக்கு யோசிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் they would have probably had Prashant Veer as their first choice impact sub and Sarfraz Khan as a second choice impact sub based on who's bowling. அந்த ஷபாஸ் போட்டுன்றதுனால தான் சரி தூபேவையும் சிக்ஸ் அடிப்பான், இவனு பிரசாந்த் வீரர் லெஃப்ட் ஹேண்டர் அனுப்பிச்சு விடலான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க. பட் இட்ஸ் அ சிம்பிள் திங் ஃபார் தெம் டு டூ. 2 லெஃப்ட் ஹேண்டர் போட நான் ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஐ மீன் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் அவன், அவ்வளவுதான். அதனால அந்த அவன் போடுவானான்னு பார்த்து ட்ராக் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்து just made a mockery out of it almost at the end. But luckily, thanks to drop catches in the penultimate over by the LSG Dubey, Nasona Mari, Digvesh Rati. I think they Oh they my both God. would probably be having a drink together tonight uh, on what they could do. யாரோ ஒருத்தன் செம ஃபன்னியா கமெண்ட் போட்டிருந்தான். ஒரு கேட்ச் ஒன்று வந்து பால் பாய் ஒருத்தன் பிடிச்சான் டீப்ல. Oh yeah, அந்த பால் that's good. It's a good catch. அப்போ ஒருத்தன் கமெண்ட் போட்டிருந்தான் தமிழ் யூடியூப் சேனல், ப்ளீஸ் ரீப்ளேஸ் தூபே வித் த பால் பாய் அஸ் இம்பாக்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தான். லைக் சோ ஃபனி. ஸோ தேங்க்ஸ் டு த கேச்சஸ் ட்ராப் பை ராட்டி அண்ட் க்ரூஷியலி பை நிக்கலஸ் பூரன் as well. அதெல்லாம் கேட்ச் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். லக்கிலி கேட்ச் விட்டாங்க and then they didn't have the bowlers to finish. Yeah, LSG did LSG தான் சொல்ல முடியும். I don't think they're going anywhere with the team. And முகுல் சூப்பரா ஆடினா, 2-3 மேட்ச் ஆடினா அவனை தூக்கிட்டாங்க. இப்போ ஹிம்மத்னு எடுத்து வந்திருக்காங்க. ரகுவன்ஷின்னு ஒருத்த ஆடுறான், அங்கிரேஷ்னு ஒருத்த ஆடுறான். லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஓவரால் டீம்ல. இந்த பக்கம் ஸ்பின்னர்ஸையும் ஷபாஸ் அகமத் இன்னைக்கு அவன் தான் டீசெண்டா போட்டான், 2 விக்கெட் எடுத்தான். பட் அவனுக்கு லாஸ்ட் ஓவர் கொடுக்கல. மார்க்ரம் தூக்கிட்டு வந்து லாஸ்ட் ஓவர் கொடுத்தானுங்க. எஸ்பெஷலி வித் சிவம் துபே. ஆப்வியஸ்லி லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்டர் போடக்கூடாதுன்ற ரூல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் அதெல்லாம் வந்து அப்பட்டமான. ரிஷப் பந்த் இஸ் ஆல்சோ நாட் கெட்டிங் கோயிங் வித் இஸ் பேட்டிங். அவனோட பேட்டிங் ரொம்ப புவரா இருந்தது. ஆக்சுவலா இட்ஸ் அட்ராஷியஸ். நான் அதான் உங்ககிட்ட அப்போ மேட்ச் நடக்கும்போது லைவா சொன்னேன், ரிஷப் பந்த்லாம் அடிக்க மாட்டான். ரிஷப் பந்த்லாம் அடிக்க வாய்ப்பே கிடையாது. பிகாஸ் நூர் அகமது இஸ் நாட் சம்படி who he can easily get away. அடிக்கலாம் முடியாது நூர் அகமது ரிஷப் பந்த் கேமுக்கு. ரிஷப் பந்த் நீட்ஸ் பேஸ் அண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் தான் இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவான். அதுதான் இன்னைக்கு ஆச்சு. எக்ஸ்ட்ரா பேஸ், எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ். he didn't know how to handle ஜெமி ஓட்டன். அவன் ஜெமி ஓட்டன் அவுட் ஆகலைன்னா கூட கண்டிப்பா நூர் அகமது ஓவரில் ஏதாவது சுத்தி கூட போயிருப்பான், அவுட் ஆயிருப்பான். அப்படிதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். But yeah, so Rishabh, I mean LSG things like you said. They gave an achievable target. But CSK also made a complete mockery out of it. நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்னேன், அந்த 2 கேம்லயும் கார்த்திக் சர்மா ஆடினது கிரேட். I think people were super excited about Karthik Sharma. 2 கேம் ஆடி கொடுத்தாங்க. When it comes to a 200+ chase, what is Karthik Sharma going to do? ன்றது ஒரு கொஸ்டினா இருந்தது.
ஆனா கூட இன்னைக்கு ஊர்வில் பட்டேல் ஆடின இன்னிங்ஸ்ல when Karthik Sharma came, the required run rate was once again about 7.5 runs per over or 8 runs per over at the most. அங்கிருந்து he should have played another 40-50 knock. I don't see. I know he clicked twice. In the two chases, it's all great. They should still have a Deval Brevis coming ahead of him. You need to have that intent and you need to extend it, right? Deval Brevis has to bat right after Urvil Patel. I mean, my ideal batting lineup will be Mhm. Urvil Patel and Sanju Samson, Ruturaj at number 3, and then Deval Brevis comes in. And then based on who's bowling and what the conditions are offering, it has to be either a Karthik Sharma or a Shivam Dubey. யார் என்ன போடுறாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஆடுறானா ரைட் ஹேண்டர் ஆடுறானா, அந்த பிச்சில் என்ன இருக்கு, இஸ் இட் சீமிங் பிச், இஸ் இட் ஸ்பின்னர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி பிச், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு யூ கேன் மேக் தட் டெசிஷன். அண்ட் இன்னைக்கு பிரசாந்த் வீர பேட்டிங் அமிச்சதுலாம் வந்து ரொம்ப பேத்தல். வென் ஜெமி ஓவர்டன் இஸ் தேர், why would you send a Prashant Veer as an impact sub at that situation? You already have a left-hander. I know Shabazz is going to bowl. You need to know that if you send two left-handers, he's just going to completely cut down Shabazz. I would rather have a right-hander and a left-hander at the crease and keep the bowlers guessing. நீ யாரை எவனா போட்டு போ, நீ எவன் போட்டாலும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன். You bowl Shabazz Nadeem, sorry, Shabazz Khan. I will take a single Jamie Overton and give it to Shivam Dubey and let Shivam Dubey go after it. அதை விட்டுட்டு ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் போட்டா யூஆர் ஆல்சோ கிவிங் இட் அவே, ரைட்? ஓகே, நான் அப்போ ஷபாஸை போட மாட்டேன்னா கேம் ட்ராக் ஆகி போச்சு. தீஸ் கேஸ் விச் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஷபாஸ் அண்ட் தென் த ப்ரெஷர் வாஸ் பில்டிங். இவங்களால அடிக்க முடியல, அது மட்டும்தான் அடிப்பேன் அப்படின்னா இட் டசன்ட் ஒர்க் இன் T20 கிரிக்கெட். வேற ஏதாவது போட்டாலும் அடிக்கணும். I think that was probably a strategy because Rishabh Pant is such a worse captain that when you send two left-handers, he's going to bowl Markram in the final over and the strategize அவங்க பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். But to be frank, Prashant Veer did his work. I don't know if Overton would have done anything different, but Prashant Veer 18.4 ஓவர்ஸ்ல ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சப்போ தான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா அப்படியே கேஸே வெளில வந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ அப்போ வரைக்கும் கொஞ்சம் பேத்தலா தான் ஆடினாங்க. நாட் வீர் பட் அதர்ஸ் ஆல்சோ ஆப்வியஸ்லி கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தட். டெவால் ப்ரூயிஸ் பேட்லேயே பட மாட்டேங்குது. இஸ் ப்ராபப்லி அந்த பிகமிங் த 18 நெக்ஸ்ட் நிக்லஸ் பூரன் டெவால் ப்ரூயிஸ். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, டெவால் ப்ரூயிஸ் முன்னாடி வந்தா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஹீல் ப்ரூவ் அஸ் ராங் பிகாஸ் அவனுக்கு பேட்லேயே பட மாட்டேங்குது. ஐ திங்க் ஹீஸ் ஸ்டில் இன் see, சவுத் I think ஆஃப்ரிக்கா. See, I think at the T20, it doesn't matter. He's got the attitude, he's got the game, right? He's not clicked primarily also because he hasn't been batting much. ரெண்டு கேம் பேட்டிங் ஆடல, அதுக்கு அவன் ரீசனே கிடையாது, ரைட்? He didn't get to bat. If he should be batting in the top 4, yes, he's coming in at 5, but he should be batting. He's number 4 at the beginning of the season. Let's say he was fit in game number 1. I don't think he'd have batted lower down the order because of how he played last season, and the expectations that everybody had. I think he probably would have gone in and batted number 4, at the beginning of the season. Okay, I understand they were playing a Sarfraz Khan, so probably Ayush Matre at 3, Sarfraz Khan at 4, and Deval Brewis was 5. But when Ayush Matre got injured and you're no longer playing a Sarfraz Khan and you're playing 11, then at least Deval Brewis definitely comes up. Is my opinion. It's not bad, that you had Ayush Matre and Sarfraz batting at 3 and 4, and then Brevis was coming at 5. உங்களுக்கு ரெண்டு பேருமே இல்ல அப்படின்றப்போ you definitely need to get a Brevis, because Brevis is that sort of a person who can win you matches. He can score like a 60-70 of 30-40 30-35 balls every other game, once in 3 games at the very least. அதுக்கு பதிலா கார்த்திக் சர்மாவை போட்டு கொஞ்சம் they want to promote him, இல்ல they want to make sure that Karthik Sharma is also in a lot of confidence as we go into the deeper part of the tournament நினைக்கிறாங்களா என்னன்றது புரியல. But I think they're not using Brevis well at all. They are using, but maybe Brevis is not using his own skills in நினைக்கிறேன். I think Yeah, he's அதுவும் coming கரெக்ட் தான். today. It was a match for him to finish. I think again it's I agree. one thing is being in form and not being in form. Tadavals, unfortunately அதான் இப்போ அவனுக்கு பட மாட்டேங்குது. Hopefully at some point படும். And ரெண்டு மேட்ச் நீ சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் ஒரு 170 டார்கெட் 160 டார்கெட்னா கார்த்திக் சர்மா இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஃபிட். 200ல மேபி ஹீ இஸ் நாட், பட் I think he was playing based on obviously planning from Fleming or Rutu. அவங்க சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சா போதும், நெட் ரன் ரேட் வேண்டாம், அந்த மாதிரி சொல்லி அனுப்பிச்ச மாதிரி தான் எல்லாரும் ஆடி இருந்தாங்க ஆக்சுவலா.
நடுவுல ஒரு ஒரு தம்ப் ஒண்ணு குடுத்து நம்ம ஒரு 17 ஓவர்ல முடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் நெட் ரன் ரேட் வந்திருக்கும். பட் திடீர்னு பயங்கர ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுத்து. எவ்ரிஒன் ஸ்டார்ட்டட் பிளேயிங் ஸ்லோ அண்ட் கொஞ்சம் சேஃபா ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. வின் போதுன்ற மாரி ஆரம்பிச்சாங்க. அங்க தான் ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். இட்ஸ் லைக் See, கொஞ்சம் I think these guys are thinking get to 18 points. யா நம்ம எல்லா கேமையும் வின் பண்ணா நம்ம நெட் ரன் ரேட்டை பார்க்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று யோசிப்பாங்க, which is not a wrong thing. It's a great thing. It's an optimistic thing. But CSK has been strategically very poor. They started getting a lot of things right, not everything. Even now they're not getting everything right. நீ பிரசாந்த் வீர் 18.4ல ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சானே, அந்த அந்த ஓவர்ல 18.2 18.1 அண்ட் 18.2 ரெண்டு பாலும் கேட்ச் ட்ராப், பேக் டு பேக் டிராப்ஸ். அதை பிடிச்சிருந்தேன்னா அப்போ வந்து லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர். எஸ், அப்புறமா ஓவர்டன் இருக்கான், அகில் ஹுசைன் இருக்கான், எல்லாம் they can all swing the bat. Even Noor Ahmad can hit you hit a couple of sixes. வின் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பட் எனக்கு என்னன்னா ஏற்கனவே ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் உள்ள இருக்கான் சிவம் துபே. அவன் வந்து ஸ்பின்னர் போட்டா சிக்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு தான் அவன் இருக்கான். அவன் ரோலே அதான். அதை தவிர அவனுக்கு வேற ரோலே கிடையாது. கேட்சும் பிடிக்க தேவையில்ல, ஃபீல்டிங்கும் பண்ண தேவையில்ல, வந்தா விடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா உனக்கு பால் வந்து ஸ்பின்னர் போட்டா அடிக்கணும். அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக மட்டுமே அவனை உள்ள வச்சிருக்காங்க. அப்ப எதுக்கு பிரசாந்த் வீர் இன்னொரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் அனுப்பி யுவர் saying okay, don't bowl him? Send Overton. Overton can also hit the left arm spinner. He can try. Yeah, it's going away, but he can still hit it. கொஞ்சம் லெங்த் மிஸ் ஆச்சுன்னா அடிக்கலாம். இல்ல அவன் லெங்த் கரெக்டா போடுறான், பியூட்டிஃபுல்லா போடுறான், பால் டர்னிங் அவே உன்னால ஆட முடியல, சிங்கிள் எடுத்து கூட சிவம் டுபேக்கு. நீ அப்ப கூட அவங்க 2-3 சிக்ஸ் மாட்டிருந்ததுன்னா மேட்ச் வந்து 18 ஓவர்ஸ்ல கூட முடிச்சிருக்கலாம், இல்ல 19 ஓவர்ஸ்லயாவது முடிச்சிருக்கலாம். அதை வந்து அவ்வளோ ட்ராக் பண்ணி அந்த ஷபாஸ் கானா இல்ல மார்க்ரமா அந்த ஓவர் போடுற வரைக்கும் நான் பார்ப்பேன், வெயிட் பண்ணி ஆடி முடிக்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப பேக் ஃபுட், டேக்கிங் திங்ஸ் ஆன் த பேக் ஃபுட். ஐ டோன்ட் நோ. அகைன் யார்கிட்டேருந்து மெசேஜ் வந்தது தெரியல. திடீர்னு ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுத்து. உர்வில் பட்டேல் முடிச்ச உடனேவே ஆக்சுவலா யாரோ ஒருத்தர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஆடிருக்கலாம். பட் அகைன் இட்ஸ் ப்ராபப்லி அ டெசிஷன் டேக்கன் பை தி மேனேஜ்மெண்ட். அகைன் இவங்களும் ஓவருக்கு ஒரு வந்து பவுண்டரி 3 சிங்கிள், ஓவருக்கு ஒரு பவுண்டரி 4 சிங்கிள் எடுத்தாலே 8 ரன் தானா வந்துட்டே இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 15-16 ஓவர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா they could have just teed off and finished it off in 18 overs. அத பண்ணிருக்கலாம் அவங்க. Of course அவங்க வந்து they lost a couple of wickets back to back before the break and after the break first ball. அதெல்லாம் it didn't help. But again, I think it's going to be still a lot of question marks for Chennai Super Kings in my opinion. They're doing well. They're winning games. They're getting points. But they're not playing as effectively as the other top teams, have played so far. I will not agree to that. I mean, RCB also played junk today, to be frank. Of course. CSK, No, but as a whole Punjab is, season, yeah, as as a a, whole season, at least they have அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க பேங்க்ல ஏற்கனவே போட்டு வச்சிட்டாங்க. So that gives them that cushion to kind of fail. If CSK is in a in a bad situation, especially with RCB winning today, and let's say Punjab wins tomorrow, then CSK I don't think will qualify with 16 points. It's going to become very difficult. Punjab like win panana, they're going to go 15 points, and then they'll have what 3 more games to go to 17. Right, so they are going to be in a very comfortable position. RCB is already at 40 14 14 now, or yeah. 14 points, and GT has 3 more games, so they can also go to 16 with a good they have a good run rate. And all these teams that can go to 16, right, they have a great run rate. SRH is 16 with a great run rate and 3 more games to go. நம்ம இன்னும் 16 இல்ல, நம்ம 14ல இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 16க்கு போயிட்டு அதுக்கு அப்புறமா யூனோ you have a couple of more games. Actually we are in 12, sorry, not even 16. நம்ம 16க்கு முதல்ல போணும், அதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இந்த நெட் ரன் ரேட் ஈக்குவேஷன் வரும். If you're not looking at it right now, you're going to be in a lot of trouble, Chennai Super Kings. Otherwise they'll have to win all the 3 games. Yeah. I think that's probably இது ஏன்னா குஜராத் டைட்டன்ஸ்க்கும் நெட் ரன் ரேட் அவ்வளோ நல்லா இல்லை. இட்ஸ் ப்ராப்ளி ஸ்லைட்லி பெட்டர் than சென்னை. ஸோ ஐ திங்க் தேர் ப்ராப்ளி ஐயிங் குஜராத் ஆர் சன்ரைசர்ஸ் மேட்ச் ரெண்டு பேருக்கும் ஓடமா நம்ம ஆட போகிறோம். ரெண்டு பேரோட வின் பண்ணால் இட் பி அ ஃபண்டாஸ்டிக் திங் ஃபார் சென்னை. அண்ட் இட் லுக்ஸ் லைக் they have potential to win and not upset. I don't want to call upset because they're all in the same league. They're not as big compared to Chennai. But yeah, I mean, they have a potential to beat them. I think we have seen um, at least every match somebody is clicking, which is good for Chennai. It's not one man show like Shubman Gill or Sai Sudarshan for Gujarat Titans. Chennai Super Kings, I think ஒரு மேட்சும் ஒருத்தர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, which is really good to see. ஆர்சிபி அப்படிதான் இருந்தது. லாட் ஆஃப் ஒன் மேன் ஷோ மாதிரி தான் இருக்காது.
Bhuvneshwar Kumar is the only one who's bowling. Hazelwood போடுறான், Rafiq Salam ஒரு மேட்ச் 60 கொடுக்குறான், it's not a இது. பட் இன்னைக்கு luck favored them, luck favored the braveன்னுவாங்க. ஸோ ஆர்சிபி போயிட்டாங்க, which is good. இன்னைக்கு தோத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலா, just to miss it. Any closing thoughts? I mean, obviously, I'm happy that they gave the POTM to Jamie Ort, and we always had the contemplation that okay, batters கொடுப்பாங்களா, bowlers கொடுப்பாங்களா. எனக்கு எப்பவுமே ஒரு 3 4 விக்கெட் 3 விக்கெட் இருக்கிற bowlersலாம் கொடுக்கலாம், because 97 for 1ல they were looking very good, and Jamie Orton and the 2 wicket in the same over, English and Punt together, that changed the course. அதுக்கப்புறம் செம ஸ்லோவா எடுத்து. So I'm very very happy that Jamie Orton got the POTM, and Yeah, not Uril Patel, to be frank. yeah. No, I think Jamie Wharton was a great choice because it was a batting wicket from from 90 plus runs in 6 overs. To break the back of LSG by getting both English as well as a punt in the same over was unbelievable. Another match change actually for sure. Yes, that direct hit of Brevis was also really really good, and it helped further break the back of LSG's batting. Um, I would have probably, I don't know, 50-50 Jamie Overton and Urwil, because you don't get to see the kind of innings that Yeah, Urwil played. Uril played. You've seen it only twice in 18 years of IPL. So it's that sort of an innings. I think where, if Chennai probably had finished it in 15-16 overs, he'd have been the favorite to get the player of the match. But yeah, Jamie Overton, what a guy. He's giving it everything. He's giving it all to Chennai Super Kings. Yep, and I think he's in your best IPL team, and one of the all-rounder அவன் தான். Great pick. I think he keeps performing. Chennai கூட, I mean, obviously they've been traveling around, RCBக்கு ஃபர்ஸ்ட் 6 மேட்சும், லோக்கல் கிரவுண்ட்ல இருந்தது, சின்னசுவாமியில. ஆல்மோஸ்ட் 7ல் 6 மேட்ச். அ ஃபண்டாஸ்டிக். அது வந்து பயங்கர அட்வான்டேஜஸ் அவங்களுக்கு. சென்னை அந்த இது கிடைக்கல. பட் ஐ திங்க் தேர் ஆப்வியஸ்லி ஸ்லோலி கமிங் பேக் டு ஃபார்ம், அண்ட் ஆப்வியஸ்லி எல்லா நிறைய இது டிக் பண்றாங்க. ஆப்வியஸ் ஃபியூ திங்ஸ் ஸ்டில் தேர், பட் தட்ஸ் ஃபைன். அது அது எனிவேஸ். Yeah. இன்னைக்கு ஆர்சிபி வின் பண்ணதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா எல்எஸ்ஜி இஸ் அவுட். Yep. LSG is out அப்படின்றதுனால maybe they may try some players and things which can help Chennai Super Kings. Just like how Mumbai is probably going to rest a few players and try others, is going to help the other teams. Chennai also has that advantage. And நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி Chennai versus SRH gameல I'm definitely expecting Dhoni to play. I agree. So Dhoni வந்தானா அந்த vibe and the energy and the optimism, probably his last game in IPL, Yep. which we've been telling for several years. But looking at how things are going, he doesn't want to play anymore. He doesn't feel that there is a need to play anymore. And I think the crowd has also accepted the fact that we don't want you anymore, because of whatever has happened organically. So it'll be a great send off to Mahendra Singh Dhoni if he plays in that game against SRH. Yes, if we qualify, he may again play the playoffs and stuff like that. But as a last Chennai game, SRH விளையாடும் போது எனக்கு என்னமோ தோனி விளையாடுவான்றது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு. பிகாஸ் அந்த கேம் தோத்தா கூட இவங்க குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்கன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரலாம். Right? So maybe, and GT in Ahmedabad, Chennai has done well in Ahmedabad, CSK. So there is a good chance. But every now and then, Chennai Super Kings think tank எதையாவது ஒன்று பண்ணி சொதப்படுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அது அந்த சொதப்பல் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றத வந்து ஏதோ ஒரு சக்தி வந்து விடாம தடுத்துன்னு இருக்கு. அதுதான் நிஜம். அது எந்த சக்தியோ அது கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணும் இன்னும் ஒரு 3 மேட்சுக்கு. அதுக்கப்புறமா என்னாலும் பரவாயில்ல, பிளே ஆஃப்க்கு போனதுக்கு அப்புறம். அஃப்கோர்ஸ் பிளே ஆஃப்லயும் தேவை. ஆனா இவங்க வந்து இந்த சொதப்பல்லாம் சொதப்பாம இருந்தானா ஓகே. லெட் அஸ் see. Yep. ஒன் சீசன் ஒண்டர்னு நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம். ஜேக் ஃப்ரேசர் மக்கர் 2024ல பயங்கரமா ஆடினா. அதுக்கப்புறம் ஒன் சீசன் ஒண்டர் ஆனா. லாட் ஆஃப் அதர் கைஸ். I think Digvesh Rathi probably joins that list நினைக்கிறேன். I mean, one thing is bowling well, but அவனோட சேஷ்டைங்க எல்லாம் கொஞ்சம் போன வருஷம் பயங்கர ஜாஸ்தியா இருந்ததா, கொஞ்சம் காமா இருந்தா பெட்டரோன்னு தோணும் எப்பவுமே. இப்ப கூட புவனேஸ்வர் குமார் 4 விக்கெட் எடுத்தா, போங்கடா நீங்க பாட்டுல இது கிளாப்ஸ் அடிச்சுக்கோங்க, என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க, நான் பாட்டுல திரும்பி போறேன், அடுத்த பால் போடுறேன். அது மாதிரி இருந்துட்டு இவன் வந்து ஒரு விக்கெட் எடுத்தா அதை பண்றது இதை பண்றது செக் சைன் பண்றது, ஒரு ஒரு நாள் நெகட்டிவ் ஆராலேயே இருந்துட்டு இந்த வருஷம்
விழவே இல்ல. ஸோ இஸ் ஹி லைக் அவ்வளோதானா? ஏன்னா இப்ப அசுதோஷும் ப்ராபப்ளி 1 சீசன் ஒண்டரா இருந்தா போன வருஷம். இந்த வருஷம் ஆடவே இல்ல அவ்வளவா. லாட் ஆஃப் ஒன் சீசன் ஒண்டர்ஸ் பிகாஸ் இஸ் திஸ் பிகாஸ் uh, obviously teams are also evolving, trying to get new players. புது ஏன்னா திடீர்னு ஒரு புதுசா யாராவது எடுத்துன்னு வந்தா அவங்க கிளிக் ஆகுறாங்க. ஆர் மேபி ஒரு டிஃபரன்ஷியேட்டர் இருக்கு. அந்த மாதிரி நெறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கன்னு நெனைக்கிறேன்ல இப்போ டு Yeah, கம் அண்ட் ப்ளே. as a player, you need to also evolve as you know, as teams figure you out. You need to come up with various options. If you don't, you're not going to sustain in a league as big as this. அதனால தான் நான் இப்போ ஊர்வில் பட்டேல் பத்தி சொல்லும்போது சொன்னேன். Though it was all exhilarating, beautiful. அவனோட ஹிட்டிங் ஜோன் வந்து ஒரே சைட்ல தான் இருக்கு. There was also a graphic during the game saying all the sixes look similar. Then it makes it easier for somebody who's trying to see how I can avoid him from doing it, right? So he has to still prove that he can hit on the other sides. போன வருஷம் இந்த மாதிரி ஷாட்ஸ் தான் அடிச்சான். When you look back and think about how he was playing, though he played only 2-3 innings, இந்த கேம்லயுமே ஐ மீன் இந்த சீசன்லயுமே முன்னாடி அடிச்ச அந்த பாம்பேயோட அடிச்சதும் சரி இதுவும் எல்லாமே அந்த சைட்ல தான் ஒரு மாதிரி அடிக்கலாம். ஸோ நவ் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் angling the ball wide outside off stump. People, we have to still see how he can handle a bouncer. There was one evidence of his inability to handle bouncer against GT. வந்தான் ஒரு பால் இறங்கி அடிச்சான், அடுத்த பால் பவுன்சர் போட்டா நேரா கொடுத்துட்டு போயிட்டே தான். ஸோ லைக் ஹவு வி ஸ்போக் அபவுட் வைபவ் சூரியவன்ஷி being found out a little bit with the bouncers and stuff. இவனுக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும். இவன் வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும், அதுதான் மேட்டர். இப்போ நம்மளே இதை பத்தி யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃபிளெமிங்கும் சரி, ஒரு ருத்துராஜும் சரி, அவங்ககிட்ட போய் சொல்லணும், மச்சி அடுத்த மேட்ச் உனக்கு பவுன்சர் வருது, அடுத்த மேட்ச் ஜிடி விளாட்னா ரவடா திருப்பி அதே பவுன்சர் தான் போடுவான், ஊற்று, அந்த பாலை அடிக்காத, ஏன்னா எல்லா பாலும் அடிக்க தான் போறேன் அப்படின்னு நீ அடிச்சேன்னா மாட்டிப்பேன். இன்னைக்கே வந்து அந்த 42லேருந்து 50க்குள்ள கொஞ்சம் லெங்க் எல்லாம் புல் பண்ணி ஒரு மாதிரி போடும்போது அவன் கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சான். மாட்ட மாட்டேங்குது அவனுக்கு, அடிச்சா போல. ஸோ இஸ் கெட்டிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேட். அவன் எல்லா பாலும் அடிக்கணும்னு பாக்குறது ஓகே, பட் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும்ன்றது தான் என்னோட ஒரே ஒரு இது. லெட்ஸ் see. Yes, Super Sunday. Awesome. I think long day இன்னைக்கு, but very happy day. Hopefully அடுத்த 2-3 மேட்ச் கொஞ்சம் டல்லா தான் இருக்க போகுது. Before the top 5 teams clash, that's where I think a lot of this and other teams are also coming. But Gujali Masti game changing moment. Let's start with that. என்ன யோசிக்கிற? 2 மேட்சஸ் சேர்த்து RCB vs இது plus CSK vs LSG 2 மேட்சஸ் சேர்த்து what is your Gujali Must game changing moment? ரெண்டு மேட்சையும் சேர்த்து வாட் கேவ் மீ த பிகெஸ்ட் கூஸ் பம்ப்ஸ்னா புவனேஸ்வர் குமாரோட 6. Game 100% changing. ரெண்டு கேமையும் சேர்த்து. I was almost very close to saying Jamie Overton's over where he got both the wickets of Inglis and Rishabh Pant. But on a different thought, maybe Noor Ahmed could have got both of them out as well. But given another chance, I don't think anybody would have been able to under the pressure and the 6 அடிச்சது gave me goosebumps. Absolutely, absolutely. நானும் ஓவர்டன் தான் நினைச்சேன். பட் கேம் சேஞ்சிங் எனக்கு ஆப்வியஸ்லி ஹைண்ட்சைட்ல பார்க்கும்போது அந்த 25 ரன்ஸ் அதை நான் அந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை. ஆக்சுவலாக சிஎஸ்கேலேருந்து 18 வருஷம் பார்த்துருக்கோம். நம்ம வந்து அப்படியே டேடி சாப்பிடும் போது கீழே கீழே அடிச்சுட்டு இருப்போம். ஒருத்தன் வந்து சிக்ஸு சிக்ஸு சிக்ஸு, அந்த பக்கம் போனால் திவ்யேஷ் சிக்ஸு சிக்ஸு 4 6, அந்த 4 அடிக்கும்போது அவன் மூஞ்சியே மாறிடுது. ஐயோ இது 6 அடிச்சிருக்கணும், அது 6 அடிக்கிற பால்டா அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா அதுக்கப்புறமா வந்த பேட்ஸ்மேன் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியாத மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. அதை அப்படியே ஒரு மாதிரி நல்லிஃபை பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் ப்ராப்ளம். அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். மேன் ஆஃப் த மேட்ச் பேசும்போது கூட அதான் சொன்னேன். ஒரு 15.4 ஓவர்ஸ் 16 ஓவர்ஸ் அடிச்சு வந்து அந்த அடிச்ச அடிக்கு இன்னும் 10 ரன்ஸ் போரா அடிச்சு ஒரு 16 ஓவர்ஸ்க்குள்ள முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா, with 3 wickets down or 4, maybe even 4 wickets down, that knock would have just stood out like anything. பட் இவங்க அதை தேய்ச்சி 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 எடுத்துன்னு போயிட்டு கடைசி ஓவரில் வரைக்கும் அடிப்பாங்களா மாட்டாங்களான்ட்டு முடிய பிச்சுக்கிற மாதிரி எடுத்துன்னு போயிட்டு அந்த மாதிரி ஜெயிச்சதுனால அந்த நாக்கோட எஃபெக்ட் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருது. எப்பாடா ஜெயிச்சிட்டாங்கடா, இப்ப என்னன்னா தெய்வமே கடைசியில வந்து தேவை 2 6 அடிச்சு தூபே வின் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் ஃபீலிங். ஸோ அதை மறந்துட்டோம். அதுதான் ஒரு ப்ராப்ளமே தவிர தட் வாஸ் ஆல்சோ அ கிரேட் குஜிலி மஸ்தி மொமெண்ட் ஒன்லி. ப்ராபப்ளி நம்பர் 3 பிகாஸ் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். நம்ம கடைசியில கூட சொல்லியிருந்தோம், எப்பா நல்ல வேலை அடிச்சடா அப்படின்னு. பட் முட்டைக்கலைக்கு ஆல் ரவுண்ட் மூமெண்ட், ஐ திங்க் 2 பேருக்கும் மேபி ஒரே ஆன்சர் தான் இருக்கும். ஆல் ரவுண்ட் மூமெண்ட்னா ஆப்வியஸ்லி பூபி வாஸ் மை ஆல் ரவுண்ட் மூமெண்ட்.
Fantastic Yeah. four wickets on the six. Fantastic. Now, உனக்கு என்னது? ஏற்கனவே Bhuvi சொல்லிட்டதுனால I'll go with Krunal Pandya because I think he deserves a lot of credit for what he did today as well. Between both the games, English, okay, Urvil kind of erased what English did, but Krunal Pandya, unexpected. The way he played, he wanted to win. அது என்ன தெரியல, ஹார்திக் பாண்டியா டீம் அகேன்ஸ்ட் அப்படின்றதுனால அடிக்கிறானா என்னன்றதுலாம் தெரியல. அதனாலேயே இவனை கொஞ்சம் மேலேயே ஏற்றி விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஊசி போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாங்களான்னு தெரியாது, பட் he played exceptionally well today to get RCB so close. Unfortunately, he couldn't finish, but he did extremely well. Oh yeah, I mean that was a good one. He also bowled decently well. Wicket எடுக்கல, but 3 overs 26 was good. Yeah. Makamashi Mattayalar, the batter of the day. உனக்கு யாரு? Undoubtedly Urvil Patel. Though Josh English played a lot of unbelievable shots, I think he knew what to do for what ball. Urvil Patel's sixes were big. They were huge, and to hit those many sixes continuously in about 7 balls, I think he hit 6 sixes or something like that. And to dedicate it to his dad, being a dad myself, it was a Makamashi moment for many reasons, for more than just the hitting. His tribute to his dad was generally, I'll say, his knock was mouth watering. His showing the letter was eye watering. Oh, that's very good. Well put. I mean, எனக்கு வந்து மகாமாட்சி மட்டையாளர் விராட் கோலி தான். இல்ல சும்மா சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் பால்லே அவுட் ஆயிட்டான். பட் குருணால் பாண்டியா அந்த வழியிலையும் ஆடினான் அவன். சூப்பர். ஐ திங்க் எல்லாம் ஆல் த்ரீ டிட் வெல். இங்கிலீஷ் கூட ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த கேம். பட் நம்மளோட அடிச்சதுனால அது வந்து அந்த கேமை நான் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண முடியல. ஏன்னா எல்லாத்தையும் காம்போஜ் விழ மாட்டேங்குதுப்பா. ரெண்டு 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 நாளா, ஐ மீன் 2 மேட்சா காம்போஜ்க்கு விழவே மாட்டேங்குது. கண்ணாபின்னான்னு ஃபுல் டாஸ் போடுறான். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹி ஷுட் கம் பேக் டு ஃபார்ம். முகேஷ்க்கும் எனக்கு விழல. பட் அவன் எல்லாத்தையும் அடிச்சான்ப்பா. என்னம்மா அடிச்சான் அவன். See, இப்படின்றான் அப்படின்றான். actually அவனோட ஷார்ட் செலெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி. See, பும்ராக்கே வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்ல அந்த கான்ஸ்டர்ஸ் அடிக்கும்போது ஒரு ஆன்சர் இல்ல. Yep. அந்த மாதிரி நீ வந்து லெங்த் பால் நல்லா தான் போட்டுட்டு இருக்க. இட்ஸ் பேசிக்லி ஃபோர்த் ஸ்டம்ப் பால். இவன் வந்து he just was able to hit those balls behind third man for 6 அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றும் பெருசா பண்ண முடியாது. யூ கான் ஜஸ்ட் சே ஓகே அதுக்காக நான் ஸ்ட்ராட்டஜி மாற்ற போறேன் அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ திங்க் காம்போஜ் அண்ட் முகேஷ் வேர் ஓகே. எஸ் they can improve. They can go back to at least what they were doing a couple of matches ago. But I wouldn't be too worried about what happened. He's still the purple cap holder. He got the 9 wickets and Kamboj over catch la utanga vara. So it's okay. Yeah. Awesome. I think அங்கே wrap up பண்ணலாம். தேங்க்யூ அகைன். ஆனால் செம்மையாக இருந்தது நீ மேட்ச்சு. ஹோப்ஃபுல்லி இன்னைக்கு இப்போ சீஃப் மினிஸ்டரும் வந்து அவன் வந்து பயங்கரமாக ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தான். அப்படியே பயங்கர புல்லரிக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் தாய் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹிந்தி பாட்டு பாடலாமா? வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கும் ஏதாவது சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பட் தேங்க்யூடா, சூப்பர், வேற லெவலு. ஊர்வில் பட்டேல் கி ஜெய். ஊர்வில் பட்டேல் LSG உரிச்சு விட்டேல். அப்படி சொல்லி முடிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ நண்பர்களே. பாய். See you. Bye.